సో పైన పాత్ ఉంది కదా, వన్ డ్రైవ్, పర్సనల్ డెస్క్టాప్, అందులో ఎంటీ స్పేస్ లో క్లిక్ చేయండి. లాస్ట్ లో ఎంటీ స్పేస్ అంటే అక్కడ క్లిక్ చేయండి. తీసేసి సిఎండి అని టైప్ చేయండి. సిఎండి అంటే రిమూవ్ చేసి సిఎండి అని టైప్. సిఎండి మీన్స్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టర్మినల్. ఓకే, ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ నార్మల్ గా డైరెక్ట్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ బై సర్చింగ్ ఇన్ విండోస్ సర్చ్, ఇట్ విల్ షో ద c/user/hi. సో డిఫాల్ట్ పాత్ ఇట్ విల్ షో. సో then you have to type cd space. You have to remember the folder name where you have created. So instead of that, directly from file explorer you can open. సో మీరు ప్రతిసారి cd space desktop, cd space python ఇలా కమాండ్స్ టైప్ చేసే బదులు మీరు ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో డైరెక్ట్ ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళేసి పైన లింక్ లో సిఎండి అని టైప్ చేస్తే అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది టెర్మినల్. ఐ మీన్ సిఎండి. ఇప్పుడు వాయిస్ డిస్టర్బెన్సెస్. ఓకే, ఏం లేదు, జస్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఓపెన్ చేశారు అంతే. ఓకేనా, ఇక్కడికి అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనము వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. మీకు గుర్తుందా వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసాము? వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ గుర్తులేదా మీకు? సో ఇప్పుడు జూపిటర్ అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ, ఐ మీన్ ఒక లైబ్రరీ. సో జూపిటర్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ. It's not a small library, it's a huge library. It has a different type of again third party libraries. సో అది చిన్న లైబ్రరీ కాదు, చాలా హ్యూజ్ లైబ్రరీ. సో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాము. మీకు ఇప్పుడు వర్చువల్ అంటే మీకు సపరేట్ గా ఒక ఫోల్డర్ లో మాత్రమే ఆ జూపిటర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఆ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఫోల్డర్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఈ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్స్ లైక్ వన్ మోర్ టెంపరరీ సిస్టమ్. మీ సిస్టమ్ లోనే ఇట్స్ వన్ మోర్ టెంపరరీ సిస్టమ్ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ జూపిటర్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్. అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఆ పాత్ ఓపెన్ చేసాం, ఫోల్డర్ పాత్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టాస్క్? వీ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ ద వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీరు కమాండ్స్ నేను చాట్ లో సెండ్ చేసి సేవ్ చేసుకోమన్నాను, సేవ్ చేసుకున్నారా? ఇప్పుడు కాదు, నిన్న క్లాస్ లో మొన్న 2 days సేవ్ చేసుకున్నాను. మొన్న క్లాస్ మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ అయింది సార్ నాకు. అవును, కానీ చాట్ లో కదా నేను పేస్ట్ చేసింది, ఓరల్ గా కాదు కదా. I pasted in chat and asked everyone to save, right? Anyone like have that comment? అది ఉంది సార్, ఫోటో తీసుకున్నా. ఉందా? కమాండ్ ఉంటే కమాండ్ టైప్ చేయండి. ధీరజ్ ఆర్ కృష్ణ, if you have the command, can you share in the chat to activate virtual environment? See Krishna, like అభిరామ్ లైక్, సో ఓకే మీకు సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, కానీ నేను ఆ రోజు క్లియర్గా చాట్లో సెండ్ చేసి ఈ స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు సేవ్ చేసుకోండి సపరేట్గా ఎక్కడన్నా నోట్ ప్యాడ్లో మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, జస్ట్ మినిట్, ఐ విల్ షేర్ ఇట్. వన్ షేరింగ్, రైట్? ఐ విల్ షేర్ ఇట్. Okay, someone. Yeah, Abhiram, Dheeraj has shared. Can you copy that? So this is a command to activate the virtual environment. Yes. Enter. System cannot find the path specified. It was a show. ఒకసారి మీరు పైథాన్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. మీరు వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు క్రియేట్ చేశారా? చేశాడు సార్, ఆ రోజు చేశాడా? మరి ఇక్కడ అసలు విఎన్వి అనే ఫోల్డర్ లేదు. ఒకసారి స్క్రోల్ చేయండి పై. విఎన్వి అని ఒక ఫోల్డర్ ఉండాలి వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అసలు అది లేదు. ఇక్కడేనా మీరు క్రియేట్ చేసింది? జూపిటర్ నోట్బుక్ సార్, పైథాన్ సార్. వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇంట్లో.
మనం ఎప్పుడైతే అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలి విఈఎన్వి అని చెప్పి. మీకు అది లేదు అంటే మీరు ఏమన్నా డిలీట్ చేస్తారా? డైలీట్ ఏం చేయలేదు సార్. నేను యాజ్ యూజువల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇవే స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నా సార్ క్లాసెస్ లో, లైక్ ప్రాక్టీస్ టైంలో. అది ఓకే, అది కాదు అభిరామ్. ఓకే సార్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఐ విల్ టేక్ ధీరజ్ బ్రో ఆర్ అక్షయ్ బ్రో. నో అభిరామ్, లైక్ from 2 days I am No, asking. you Everyone should not able take. to. You should not take everyone's help. You have to do it. So I have shared the command in the chat, Abhiram. You have to take and run. So first virtual environment create చేయాలి. We have to create a virtual environment. So creation is only once. ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము. From next time onwards, just activate it and we'll use it. అది కాపీ చేసుకొని అక్కడ టర్మినల్లో రన్ చేయండి. టర్మినల్ క్లోజ్ చేశారా? ఓకే, ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేయండి. మీన్ ఫైల్ మేనేజర్, ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ అది. సో ఇక్కడ సిఎండి పాత్లో ఇక్కడ ఆ కమాండ్ రన్ చేయండి. ఇప్పుడు కాపీ చేసింది ఎంటర్. ఒకవేళ ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే మీకు అక్కడ చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేటెడ్ అని ప్రీవియస్లీ ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందాక యాక్టివేట్ కమాండ్ ఉంది కదా, కీబోర్డ్ లో అప్ ఆరో క్లిక్ చేయండి, అది వస్తుంది. 2 times క్లిక్ చేయండి. ఇందాక రన్ చేశారు. కంట్రోల్ కీబోర్డ్ లో ఆరో మార్క్స్ ఉంటాయి కదా మీకు, అప్ డౌన్ ఆరో మార్క్స్, లెఫ్ట్ రైట్ ఆరో మార్క్స్. అప్ ఆరో క్లిక్ చేయండి, ఇంకొకసారి క్లిక్ చేయండి. రావట్లేదా? ఓకే ఓకే, తీసుకోండి లేకపోతే కమాండ్. మేబీ ఇందులో టర్మినల్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. అది కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ కమాండ్ ఇందాక ధీరజ్ షేర్ చేశారు కదా అది. రన్. ఒక్క నిమిషం అభిరామ్, మీరు పాతది తీసేయాలి కదా, అది అట్లా పోదు. కీబోర్డ్ ఏం టైప్ చేస్తున్నారు మీరు? అది తీసే మొత్తం తీసేది. కరెక్టెడ్ టైప్ చేసాను సార్. లాస్ట్ కి ఎన్వి అని ఉన్నది, లాస్ట్ కి ఎన్వి తీసే కీబోర్డ్ తోనే చేయాలి. అది కీబోర్డ్ లో ఆరో మార్క్స్ యూస్ చేసి చేయాలి, మౌస్ అట్లా కాదు. కీబోర్డ్ ఆరో మార్క్ రైట్ ఆరో కొట్టు. ఒక్క నిమిషం అభిరామ్, 1 minute. లెఫ్ట్ లో పైథాన్ అని ఎక్స్ట్రాగా రాసారు. ఆ పైథాన్ అది అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ పైథాన్ హైఫెన్ అవి లేవు కదా తను పంపించిన దాంట్లో, అవి కూడా తీసేయాలి. సరే, మీరు కమాండ్ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేయండి, టైప్ చేయకండి. ఇప్పుడు మొత్తం లేదు కదా, కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఇది కరెక్ట్. ఇందాక పైథాన్ స్పేస్ హైఫెన్ అన్న యాడ్ చేశారు మరి అది. ఓకే, ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు, సో నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ బ్రాకెట్ విఈఎన్వి. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇక్కడ మీరు జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా ప్రీవియస్ గా. సార్ ఇన్స్టాల్ చేశాను సార్. అది ఎక్కడ నేను చేసిన స్టెప్స్ లో వచ్చింది సార్. అది ఎక్కడ సేవ్ అయిందో తెలియదు సార్ నాకు. అదే యాక్చువల్ గా అదే డౌట్ మీకు ఎస్టర్డే అడిగాను సార్, లైక్ ఇలా ఫోల్డర్ లో పెట్టవచ్చా సార్ అని చెప్పి. లేదు అలా ఉండదు. ఓకే, టైప్ పిఐపి ఇన్స్టాల్ జూపిటర్, పిఐపి స్పేస్ ఇన్స్టాల్ స్పేస్ జూపిటర్. కొంచెం స్పీడ్ అప్ ఉంది. పిఐపి స్పేస్ ఇన్స్టాల్ స్పేస్ జూపిటర్, JUPYTER. ఎంటర్. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ జూపిటర్ ఉండుంటే ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫైడ్ అని చూపిస్తుంది మెసేజ్.
Okay, Abram, Adi Avvani, you can stop sharing. Yeah, Dheeraj, can you share your screen? Yes, sure. So, can you open Jupyter Notebook? So, I want you to create a Python code. Define a dictionary. So, define a dictionary and display the dictionary. You remember what is dictionary? You have to unmute, Dheeraj. You remember what is dictionary? Yes. What is dictionary? It is a set of key value pair. Okay. So, how to define a dictionary? Okay, you define it like so I want a dictionary with give some give some IDs and names in the dictionary. Maybe like employee IDs or employee IDs and employee names. Okay. Names. Give some random IDs. Give 6 IDs and 6 names. So instead of typing names, you can write test and copy that and 2, 3, 4, 5, 6 like that. Okay, done. Okay. So, can you print this dictionary?
display the dictionary output in output. So now I want you to convert it into data frame. Okay. Done. Okay. So now can you display only the last 5 records? Last 5 Instead of- records. Yeah, last 5 records. So we have few methods related to data frame to display first last. That's only empty. Take open close braces. That's all. Hit enter, shift enter. So now the last 5 records we have. Okay. So how to see last 3 records? So once can you pass 3 in the tail method? Empty braces. Just type 3 in the empty braces. Yeah. Now try. Okay, got the last 3. Yeah. So yesterday we did not discuss this. In head also, can you display first 3 records? Just change the name to head instead of tail. So remember these methods: tail, head. So tail is used to display the last elements. Head is used to display the. By default, it show 5. Yeah, by default 5. 5 is the value. So if we didn't mention any value in the braces, in the parentheses, it will be 5. Yeah, that's all, Dheeraj. Thank you. Yeah, Abhiram, can you share your screen? Is it done? Sorry, yes, sir. Can you share your screen? It's done, sir. No. It is not done yet. If it is done, it will show the path again. Okay, wait. It will take time. సార్ Okay, you దీంట్లో can- ఓపెన్ అయింది సార్ లైక్ దీంట్లో వచ్చింది సార్ ఇట్లా దీంట్లో అది ఎలా అంటే ఎలా ఓపెన్ అయింది? ఇది మీరు అక్కడ అది రన్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ అయిందా? సో ఫైల్ ఇప్పుడు ఆడ పాత ఓపెన్ అయ్యాక ఆటోమేటిక్ అది రన్ అయింది సార్. ఓకే, ఈ పాత్ క్లోజ్ చేయండి. అది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. క్లోజ్ ఇదే చేయండి. ఆ రైట్ సైడ్ చేసాం. ఇది కూడా తీసేయాలి సార్. తీసేయండి, క్లోజ్ చేయండి. ఇది కూడా తీసేయాలి. క్లోజ్. టర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి. లెట్ ఇట్ కంప్లీట్. ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక పాత్ చూపిస్తుంది. సో మీన్ వైల్ యూ కెన్ స్టాప్
Abhiram, I'll share my screen. Oh, okay. So confirm me if you're able to see my screen. Yeah, you're able to see my screen, right? Please confirm. Yes, sir. Okay. So we have gone through pandas. So pandas is a open source library in Python for data manipulation, analysis, and gleaning. So we can read, like, import data from different sources. Next we want to how to install pandas. pip install pandas. And pandas have two primary data structures. They are series and data frames. So series is one dimensional. We'll be having only one column in series, and we'll be having indexes. So as it has only one column, this is named as series. And data frame is two-dimensional label data structure. So data frame can have any number of rows and columns. It's a two-dimensional data structure. So now, like, we'll see how to read data from CSV file in pandas. So to use pandas in our program, first we have to import the pandas library. So how to read CSV file data in pandas means we have a method called read underscore CSV. We have to just pass the file name, that's all. So once you read this data from the CSV file, directly it will be saved as data frame. We don't need any conversions here. Okay, so CSV means comma separated files. So we'll read the data from CSV files, and this will be by default data frame. Will work. So here I'll create a notebook. So I have all the files now. So here I have created a folder data frames. I have one Excel sheet, one CSV sheet, and one JSON file. So I have three different types of data sources: JSON, CSV, and Excel. So we already know from dictionary how to we convert it to data frame. Just now, like Dheeraj also have done this. So reading data from dictionary and converting into data frame. So how to read data from CSV file and convert into data frame. So first we have to import pandas. I have to give it temporary name. And so CSV file, like I'll name some temporary variable name. So how to read pd.read underscore CSV. This is just a method name. So we have to pass the file name. So all the program is in folder data frames folder. So I have the file CSV file in the same path. So I just need to mention the name sample underscore data.csv. Sample underscore data.csv. So now when we run this program, so this CSV df will be having the data CSV underscore. So if you see, we got the data from CSV file in the form of data frame. So means now it read that CSV and it gave output data. of that data. Yeah. Yes. So this will be by default it will be given as data frame. So if you check the type of this here, it will be data frame, pandas data frame. So type of this is data frame. We don't need no need of any conversion here. Directly we get as data frame. So once this is in data frame,
So we can perform any number of calculations, any number of operations, visualizations. We can do anything if you have data frame. So this is reading from CSV. We got in the form of this. So next thing is reading from Excel sheet. So I have Excel file also. So Excel file, if we have the data in the form of Excel, we have different syntax. So we have read underscore Excel. We have to pass the Excel file name. And if you have any sheet, specific sheet, if you want to read, you have to mention the sheet name. So in the Excel, we will be having sheets, right? Sheet 1, sheet 2, any number of sheets. So if you want a specific sheet, to give this parameter. If you don't want, by default, you have only one sheet. If you want that directly to be read, you can skip this parameter. This is optional. So here one more thing is, to work with read underscore Excel, we have to install one more library called openpyxl. This is a library in Python. So if you want to work with Excel files, you have to run this command, and only this command will be working. So Excel is intended pd.read underscore Excel. Excel file name ఉంటుంది, ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేయాలి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్సెల్లో షీట్ ఉంటాయి. మనకు ఒకలా షీట్ నేమ్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్, నాకు ఈ షీటే కావాలి. సపోజ్ వీ హ్యావ్ 1 Excel with 10 sheets. I want only specific sheet to be converted. So you have to mention that sheet. This is optional. Only ఒకటే షీట్ అదే కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే నో నీడ్ టు మెన్షన్. రీడర్స్ ఫర్ ఎక్సెల్ అంటే మనకి ఇంకొక లైబ్రరీ కావాలి. ఏంటంటే ఆ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయడానికి మనకి ఈ ఓపెన్ pyxl అనే లైబ్రరీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి బిఫోర్ యూజింగ్ దిస్. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. ఎక్సెల్ అని ఇన్స్టాల్ చేశాక మనం ఇది రాస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ దట్ ఎక్సెల్ అండ్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ విల్ గెట్ డేటా ఫ్రేమ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్. Okay, so here now I'll get that. So I'll have like already I installed it. So pip install open pyxl. So I'll install it for you. So here I already installed it, right? It is showing requirement already satisfied. So no need of installing again. So now how to read, like pandas is already imported here, right? So even if you want, you can what write. If we want to uninstall that and install, can I know like how to uninstall and again install? You want to uninstall and install this? Ah. Okay, let me do. Okay. pip uninstall. You can type the library name, which one you want to uninstall. So here I want this to uninstall. So we are using always pip. May I know that? Yeah, pip is the command. PIP is Is that it? Okay, pip full form. Let me confirm it. So like pip is a Python keyword. I think this doesn't have any full form. This is just a name given for Python installations. Okay, sir. Okay. Yeah. There is no full form for this. It is just to handle with Python libraries. This is just a name given. It's a keyword similar to keyword. Okay. So when I'm trying to uninstall, it is asking. So it is saying that this is present in your system. So you are trying to uninstall this one. This would remove all these packages. Like, are you sure to uninstall? So I don't, like, if you want, if you type y and proceed, it will uninstall. But I don't want to uninstall. Like we'll work with this, right? So I need this. So now, how, like similarly, like Excel, like I'll create one more data frame, like pdis dot we discussed, right? Read underscore Excel. That's all. Read underscore Excel. So I have only one sheet in my file. I'll directly pass that.
pass in single quotes sample underscore data dot XLS. This is Excel sheet extension. So directly I'll print this. So this star indicates the current cell is still it is executing. The execution is not yet completed. So we have to wait for this execution. It is taking this much time. Let me check if this is uninstalled. Okay, just let me reload this. I think it got stuck. Okay, let it take time. Like meanwhile, parallel we'll discuss reading JSON file. So same, like JSON means a JavaScript object notation. This is a JSON files in full form. Like so here instead of like here you have read underscore Excel, right? Similar to that, we have read underscore JSON. So using pandas, we can read JSON files, Excel files, CSV files. We can convert dictionaries to data frame. So most of the all formats can be converted into data frame using pandas. So just method name is different, that all. So here again we have given the JSON path. That's all. Like so we can read CSV files using this method, Excel using this method, JSON using this method. So only specific thing is to work with Excel, you have to install this package in library, open py Excel. So still this is executing. Already satisfied. No. Will input pandas. Sample underscore data dot Excel. Sample underscore data dot XLSX. XLSX, yes. Okay, yeah. So within seconds it has converted this into data frame. So here also like see, if you see the output, you can confirm that this is a data frame, right? So if you want to get confirmation, like you just check the type of this. Of XLDF. So data frame.
So similar way we'll check for JSON file. So what is how do we read JSON? Read underscore JSON file name dot JSON. I'll update this. Read underscore JSON. So my file name is sample underscore data dot JSON. Same file but extension will be different. JSON. So here I got the output. For this we don't need of any other libraries except pandas. So all the files I have same data. I have CSV, I have same data, Excel also I have same data, JSON also has same data. Just format is different. Please go through these methods carefully. Tomorrow I'll ask you to share your screen and work with this. Yeah, everyone understood here everything? Any doubts? Hello? Any doubts or any questions? సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము రియల్ టైంలో మనకి డేటా అనేది ఎలా అయినా రావచ్చు. అదేంటంటే వాళ్ళు CSV ఫైల్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు మనకి ఇచ్చే క్లయింట్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి మనము ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళకి సపోజ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి నాకు CSV లోనే కావాలి, నాకు JSON లోనే కావాలి. సో యూ కెనాట్ లైక్ క్లయింట్స్ని మనం అలా అడగలేము. సో వాళ్ళు ఎలాంటి ఫార్మాట్లో మనం ఇచ్చినా కూడా అవర్ కోడ్ షుడ్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. మన కోడ్ అనేది ఎలాంటి డేటా అయినా హ్యాండిల్ చేసేలాగా ఉండాలన్నమాట. సో అందుకోసమని మనకు ఒకవేళ వాళ్ళు CSV ఫైల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, సో ఏముంది పైథాన్ పాండాస్ ఇంపోర్ట్ చేస్తాము. పాండాస్లో మనకి రీడ్ అండర్స్కోర్ CSV అని ఒక మెథడ్ ఉంది. సో జస్ట్ పాండాస్ ఇంపోర్ట్ చేసేసి ఈ మెథడ్కి మనము వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేస్తాం, CSV ఫైల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రీడ్ అండర్స్కోర్ CSV ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ CSV ఫైల్ని పాండాస్ యూజ్ చేసుకొని డేటా ఫ్రేమ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇచ్చేసాం కదా, సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే CSVలో ఉన్న డేటా అంతా డేటా ఫ్రేమ్ లాగా వస్తుంది అవుట్పుట్. ఇందాక మనం దీంట్లో చూసాం కదా అది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మనం పాండాస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డూ రీడ్ అండర్స్కోర్ CSV అని ఒకటి ఉంది పాండాస్ లో. సో మనం పాండాస్ కి అలియాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము, అలియాస్ నేమ్ అంటే టెంపరీ నేమ్ PD అని ఇచ్చాము. PD డాట్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఇట్స్ టెంపరీ వేరియబుల్ నేమ్ అంతే. PD డాట్ రీడ్ అండర్స్కోర్ CSV మనం ఫైల్ పాస్ చేసాం, ఫైల్ అంతే. ఇక్కడ మనం మనం చేసుకున్న క్లాస్ లో టాపిక్ లైక్ దిస్ లీవ్స్ అది ఇంపోర్ట్ అది రీడ్ చేసాము. అది డైరెక్ట్ మనం డిక్షనరీ నుంచి రీడ్ చేసాము నిన్న. సో ఇదేంటిది, అది డిక్షనరీ, ఇదేమో CSV ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసాము. నిన్న మనం ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడే కదా నిన్న ఇందాక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసి కీ వాల్యూస్ ఇచ్చి కన్వర్ట్ చేశాడు. నిన్న డేటా ఫ్రేమ్స్ ఇది పైథాన్ సిరీస్. సో ఇది నిన్న క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఏ డిక్షనరీ. వి లెర్న్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ డిక్షనరీ ఇంటూ డేటా ఫ్రేమ్. ఇక్కడ డిక్షనరీ నుంచి డేటా ఫ్రేమ్ కి కన్వర్ట్ చేసాము కీ వాల్యూ పేర్స్ నుంచి. ఈ రోజు చేసింది ఏంటి, మనము CSV ఫైల్. సో ఇది CSV ఫైల్. సేమ్ ఎక్సెల్ కి కూడా సేమ్, జస్ట్ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ CSV, ఇక్కడ ఎక్సెల్ అంతే. సో శాంపుల్ అండర్స్కోర్ డేటా డాట్ XLSX. సో ఇక్కడ ఎక్సెల్ పాత్ ఇచ్చాము అంతే. JSON కి ఏం చేసాము, JSON కి కూడా సేమ్, జస్ట్ JSON పాత్ రీడ్ అండర్స్కోర్ JSON అంతే. సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎక్సెల్ తో వర్క్ చేయాలంటే మాత్రమే ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంతే. ఓకేనా అభిరామ్, ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సో ఇంకొకటి ఇది నిన్న చూసాం కదా ఈ క్లాస్ డేటా. సో నిన్న మనకి ఇక్కడ లైక్ ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం యావరేజ్ డిస్ప్లే అయింది కదా.
సో ఆ యావరేజ్ ఎవరిది, మనకి నేమ్స్ కావాలంటే ఎలా అని చెప్పి. సో దానికోసం ఏంటంటే మనము సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మ్యాక్స్ తీసుకున్నాం కదా, మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మ్యాక్సిమం యావరేజ్ వచ్చింది. సో తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇప్పుడు టాప్ వాళ్ళ నేమ్స్ కావాలి, లైక్ ఓవరాల్ నేమ్స్ కానీ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ కానీ. సపోజ్ నాకు ఓవరాల్ నేమ్స్ కావాలి, అప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటా అంటే లైక్ టాప్ నేమ్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాను. టాప్ నేమ్స్ అని తీసుకొని మనకి డేటా ఫ్రేమ్లో ఇప్పుడు మనకి యావరేజ్ ఉంది, ఇక్కడ ఏంటిది యావరేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర. ఓకే సారీ. సో ఈ యావరేజ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం యావరేజ్ తెలుసు. సో ఈ డేటా ఫ్రేమ్లో యావరేజ్ మ్యాక్స్ యావరేజ్ ఎవరికి ఈక్వల్ ఉందనేది చూస్తాము. మ్యాక్స్, ఓకే వేరియబుల్ నేమ్ డిఫరెంట్ తీసుకుని మ్యాక్స్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, మ్యాక్స్ యావరేజ్. సో ఈ వేరియబుల్ నేమ్ మ్యాక్స్ యావరేజ్, మ్యాక్స్ యావరేజ్ ఎవరికి ఈక్వల్ ఉందో తీసుకుంటాము. తీసుకొని వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ నేమ్ కావాలి కదా మనకి. సో నేమ్, ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కదా పారామీటర్, టాప్ అండర్స్కోర్ నేమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి అది వచ్చేస్తుంది. సో అలిస్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ యావరేజ్ అని. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ కంపేరింగ్. సో డేటా ఫ్రేమ్లో ఉన్న యావరేజ్ని ఈ మ్యాక్స్ యావరేజ్కి కంపేర్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ కంపేరింగ్ ద మ్యాక్సిమం యావరేజ్ విత్ existing averages. So where this condition gets true, there we are getting that name. అక్కడ మనం అనేది యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, ఇక్కడ అర్థమైంది మీకు? ఓకే, ఇది మీకు ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం సింప్లిఫైడ్గా చూద్దాం ఒకసారి. సో నిన్న మనము ఇక్కడ ఇవి తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, విల్ టేక్ అగైన్ దిస్ టుడే ఆల్సో. సో విల్ టేక్ దిస్ డేటా df. So we have, okay, this sheet is not working, just a minute. This is working sheet. So here what I'm importing pandas. I have defined a dictionary. So from that from dictionary I'm converting it into data frame. I'm displaying the data frame. So this is a basic data frame I got now. So now, so how to access specific? Suppose I want only this name column. So we can just define that. So just now I told you, right? We can just give the keyword, like what is the key in that. So only just name is the manaki, we'll get that names. So here Alice, Bob, all the names we have got the output. To also access specific column. Now I want to cities. Okay. Suppose if I want to access like multiple, so I want to access name, comma, city. Oh, okay, we are putting some error. List of key, we got the output. No. Okay, sorry, here we have to, so we have multiple, right? So we have to use so if you have multiple like multiple keys, we have to pass two squares, this two brackets, square brackets. So if you want to see multiple columns, they just directly give that with comma separated and two square brackets. If you want to access one column, no need of two square brackets. Okay, understood, right? Here till here. So ఒక కాలమ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే జస్ట్ df ఆఫ్ దట్ కాలమ్ నేమ్. 3 కాలమ్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే 3 బ్యాచెస్ చేయాలి. ఇక్కడ థర్డ్ నేమ్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ థర్డ్ నేమ్, సపోజ్ మీకు నేమ్స్ తెలియదు అనుకోండి, లైక్ ఓకే నేమ్స్ తెలుసు మీకు. ఇప్పుడు ఇదేంటి కాలమ్స్ కదా మనకి. సో ఫస్ట్ కాలమ్ వస్తుంది, సెకండ్ కాలమ్, మనకి ఏ కాలమ్ కావాలంటే ఆ కాలమ్ పెట్టుకుంటున్నాము. df ఆఫ్. సో ఇక్కడ ఒకటి కావాలంటే ఇలా చేస్తున్నారు, రెండు కావాలంటే ఇలా, జస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎక్స్ట్రా విత్ కామా సెపరేటెడ్ వన్ మోర్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ గివింగ్ us కాలమ్స్, రైట్? సో 3 కాలమ్స్ రావాలి.
3 columns లో అంటే కామా పెట్టుకొని థర్డ్ కాలమ్ నేమ్ ఇస్తాము. సో 2 columns రావాలంటే 2 names పెట్టుకున్నావు కదా, ఇక్కడ కామా పెట్టేసి ఇంకొకటి ఏజ్ కాలం ఉంది కదా మనకి, ఏజ్ అని ఇస్తాము, 3 columns వస్తాయి. సో మీకు ఇక్కడ ఆర్డర్ కూడా మీకు, సో యూ కెన్ డిఫైన్ ద ఆర్డర్ ఆల్సో. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ default data frame is name, age, city, but if you want whatever the order you want, you can get that order. Here ఇదేంటి మనకి, like this is for getting the column wise data. So now I want to access the row wise data, suppose. So row wise data means, if you remember, like if you remember this, see, I want first 2 rows 0:2. So from first column till like before 2. So this process, so here this process is called as slicing. Remember this word, slicing. So I have 5. So we get 5. This is called slicing. This word is important. This is interview question, like how to do slicing in data frames. So we'll just where you want to start, like colon, how many rows like you need. For row wise data, if you want the columns directly, you will give the df for column names. If you have multiple columns, df 2 square braces and column names with comma separated values based on the order whichever you want. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, మనకి కాలమ్ వైజ్ డేటా కావాలంటే డైరెక్ట్ డిఎఫ్ అని డేటా ఫ్రేమ్ అని ఇచ్చేసి మనకి ఏ కాలం కావాలో కాలం నేమ్ ఇస్తున్నాము. మనకి మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కావాలంటే జస్ట్ 2 స్క్వేర్ బ్రేసెస్ పెట్టేసి కామా సపరేటెడ్ మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలో కాలం నేమ్స్ ఇస్తాము. లేదు నాకు రో వైజ్ డేటా కావాలి అంటే స్లైసింగ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాము. ఎనీ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సో ఇంకా చాలా ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి డిస్కస్ చేస్తాము. టిల్ హియర్ లైక్ కాలమ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, రోస్ ఎలా స్లైస్ చేయాలి అని అర్థమైంది కదా. హలో, ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ రైట్? ఓకే, can we wind up if we can't grasp more in one day? Yeah. So till here everyone understood, right? So you have unless you write the code with your hands, it will be a little hard to remember this. Even you feel like these names are very easy, if you directly open Jupyter Notebook and start writing, then you will get stuck at somewhere. Then only you have to work with the data frames. You have to get hands on. So tomorrow we'll discuss other operations. So we have a lot of operations using different methods. Tomorrow we'll discuss that operations. So tomorrow also, like I'll ask someone to share screen and work with this. How to convert this Excel, how to convert JSON. So if you've gone through how to access specific columns, how to access based on row, what is slicing, how do we do slicing, like TF of the indexes, like which row you want, from where you want that rows. This is not like, I feel like this is not that hard. It will be easy if you remember the syntax, that's all. Yes, sir. So like just one more thing. So here till here we have gone, right? Suppose like so I have this data frame. If I want to this way 35 square braces. Okay, so here if you see, I want only specific age group of people. Just if you write the condition, you will get the data frame 2 and so here where is our table? Yeah, 2 is 40, 5 is 40 age group. So I got that greater than 30. Means why we use 2 DFT?
Two data. So this df is the condition, it will check the condition. So to access this age, what you have to write? Df of age, right? For accessing this, you have to use this parameter. So to check the condition, you are writing this greater than symbol. But in the output, you want the data frame, right? For that output data frame, you are writing this one. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఏజ్ మనకి ఈ ఏజ్తోనే మనం కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఏజ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏంటి? డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ అని పెట్టాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. బట్ టు సీ ద అవుట్పుట్ ఇన్ అ డేటా ఫ్రేమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వన్. Okay, sir. So anything like so if I suppose if I want to, so here if I want to compare any city, we have cities, right? City. So you can directly here compare. If I want to get like India, whether to check any India is there or not. So I'll get this specific city, these conditions. So if you have like 100, any number of cities, you will get that all the list in data frame. So it may look like this is easy, not that matter, but in real time, you will not have only 10 records, right? In real time, you will be having some lakhs of records. Even you get like 2 lakhs, like that also you will be having. So that's why like this will be very easy if you work with huge amount of data. Here we are checking conditions. That's all. Just a moment. Yeah, everyone understood till here. We'll stop with here. Again, if you discuss tomorrow, we can discuss other operations also. Oh. So we can, so we have some other operations like if you want to update a specific alias age, we can update that. So if you want to update city, so you can perform any number of operations. If I want to like add one more column, so like that. So if you can add another column, you can delete one column. You can perform different operations. Till now, like if you remember, so today we have discussed reading data from CSV files, JSON files, Excel files. And we also yesterday also we have learned how to convert data from dictionary to data frame, and how to access individual columns, how to access multiple columns, how to access row by row, and how to filter the data based on a condition, specific condition. Like it may be age or it may be city. Based on specific conditions also we can filter the data. Yeah, okay, till here it is enough. Like maybe more again if you continue. Yeah, everyone understood, right? Any doubts or any questions till here?